Quiero continuar hoy hablando de la justicia, de la santidad. Praise the Lord. Amen. Amen. Today, we just want to examine the legal basis for our righteousness. Quiero examinar la base legal para nuestra santidad. Can we turn to the book of it's all right. Romans chapter 4. Let's go first of all to the book of Romans chapter 4. Romanos capítulo 4. Let's look at verse 21. Versículo 21. This refers to Abraham. Esto se refiere a Abraham. The Bible says, and being fully persuaded, Romans chapter 4 verse 21, being fully persuaded that what God had promised, God was able also to perform. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. And therefore it was imputed to him for righteousness. 22, right? Yeah, Por lo 22. cual también su fe le fue contada por justicia. 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Now, from what we have said so far, the righteousness of Abraham was a simple thing. Lo que hemos dicho es que la justificación de Abraham es algo muy sencillo. The righteousness of Abraham, the constituents of the righteousness of Abraham were the things God said to him and the things he believed. Fue dada a lo que él creía y lo que Dios dijo. And so the Bible is saying that it was not only Abraham that has that opportunity to be considered righteous before God. Entonces no solamente Abraham que tuvo esa oportunidad de ser contado justificado delante de Dios. The same components of his righteousness are available to us today. Los mismos componentes de la fe de su justicia de Abraham están disponibles para nosotros también. Amen. Now, those components are, number one, Esos componentes son, primero, what has God said? ¿qué es lo que ha dicho Dios? To walk with God, you must understand what has God said. Para andar con el Señor tú tienes que entender primeramente qué es lo que Él ha dicho. To receive anything from God, you must understand what has God said. Para recibir algo de Dios primeramente tienes que entender qué es lo que Él dijo. And that is why it was important for this church at some point to study on how to hear the voice of God. Por eso era importante estudiar lo que había dicho Dios. A simple question that I want to address before we move on is, what has God really said to us today? Una pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué es lo que te ha dicho Dios hoy día? The Bible and that which is written is what God has said to us. La Biblia es lo que Dios nos está diciendo hoy día también. And as we believe what is written in the Word of God, we will have the same kind of righteousness that Abraham had. Y si nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo para hoy día, podemos tener la misma justicia que Abraham tuvo. But specifically, the things that God wants us to believe, to commence the journey of righteousness, is given to us in Romans chapter 4. Y lo que Dios quiere decirnos hoy día se encuentra en Romanos capítulo 4. God came to Abraham and said, I have made you the father of many nations. And Abraham believed that, and so he became the father of many nations. Dios le dijo a Abraham, yo te he hecho el padre de muchas naciones, y Abraham lo creyó.
in verse 24, God is telling us what He expects us to believe. Y en el versículo 24, you're talking about Romans 4:24, right? 4:24, yes. Y ahí en el 24 nos está diciendo lo que tenemos que creer. The Bible says, for us also righteousness will be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. The first thing God wants us to believe is that He raised Jesus from the dead. Lo primero que Él quiere que creamos es que Él levantó a Jesús de los muertos. The second thing God wants us to believe, as we see in verse 25, is that Jesus was delivered. In other words, He was killed because of our offenses. Y otra cosa es creer también que Cristo fue entregado por nuestras ofensas And was raised because of our y justification. fue resucitado por nuestra justificación. It is the importance of these two statements that I want to concentrate on today. Hoy quiero dedicarme al enfoque de estas dos declaraciones. The fact that Jesus had to die because of us. Que Jesús tuvo que morir por nosotros. And the fact that after He died, He was raised from the dead by God. These two things are so important. I will explain why they are important today. Y la segunda cosa, que fue resucitado por nosotros, son tan importantes que me quiero dedicar a enfocar estas dos declaraciones. The explanation is in Romans chapter 5, but I want us to first of all look at Isaiah chapter 53. Vamos a ver Isaías 63, Isaiah 63. 53. Isaías 53. Praise the Lord. Isaiah 53, let's look at verse 4. 53, versículo 4. First of all, I want you to notice how Isaiah 53 began. Isaiah 53 from verse 1 says, "Who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed?" Vamos a comenzar viendo cómo comienza el capítulo en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? God reveals Himself to any man that believes His word. Dios se revela a cualquier hombre que that believes his word, His word. que cree en su palabra. When you hear the word of God and the testimony of God and you believe it, God reveals Himself to you. Cuando tú crees en la palabra de Dios, crees en el testimonio, Él se va a revelar a ti. In any aspect of the testimony of God that you do not believe, God cannot reveal Himself to Si tú you. no crees en el testimonio, Él no se puede revelar. So Isaiah begins by saying, "Who has believed our report?" Por eso miren cómo comienza en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? It is to a person like that the arm of the Lord is revealed, the glory of the Lord is Es a revealed. la persona que cree que Dios puede revelar su brazo. Well, where I'm going to is verse 4. It says, "Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted." El versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. One of the mistakes the Jews made when Jesus was crucified was to assume that He was dying because of something He did. El problema cuando murió Jesús, que personas pensaron que Él estaba muriendo por un pecado en Cristo. Not even the Sanhedrin that handed Him over to Pilate had any accusation against Him. Hasta los mismos miembros del Sanedrín reconocían que ellos no tenían ninguna acusaciones justificadas contra Jesús. Not even Pilate that gave the order for His crucifixion could find any fault in Him. Ni el mismo Pilato que declaró que iba a morir sabía que Jesús era inocente. So why was it that an innocent man had to die? Entonces, ¿por qué es que tenía que morir un hombre inocente? The Bible says in verse 5 that He was wounded for our transgressions. Pero aquí en el versículo nos dice que Él tuvo que ser herido por nuestras rebeliones, He was bruised for our iniquities. molido por nuestros pecados. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nothing that Jesus did on the cross was for His sake. La razón que Cristo tuvo en la cruz no era por sus pecados.
He did everything for our sake. Él lo hizo todo por nuestros pecados. And that is why Romans chapter 4 says we have to believe that he was delivered for our offenses. Y por eso es que vemos en Romanos 4 que dice que él fue entregado por nuestras ofensas. Because failure to believe that means that he died in vain as far as you are concerned. Porque si tú no crees que fue por nuestras rebeliones, en vano fue su muerte. Now, why was Jesus delivered and why was it necessary that Jesus had to die? ¿Por qué fue necesario que Cristo tuviera que morir? Let's look at Romans chapter 5:11 and see the basis upon which God now came to a sinner and said, I have made you righteous. Vamos a ver en Romanos 5:11 por qué es que dice ahí que él murió por Sinia. And by the way, by the grace of God, I'll end the teaching on righteousness this week, by Saturday, God willing. Él cree que para sábado va a terminar esta serie acerca de la justificación. So that we can move on to other things and subjects that are of concern to people. Porque hay otros temas que él quiere tocar que son concernientes a todos. Praise the Lord. Romans 5:11 says, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus, by whom we have now received the atonement. Y no solo esto, en el 5:11 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. The atonement was the only basis on which God could come to a sinner and say, I have justified you. A través de la reconciliación es la única base en la cual nosotros podemos ser justificados. What is the atonement itself? ¿Qué es la reconciliación en sí mismo? It is difficult to understand the atonement unless we understand the sin itself. Tenemos que entender el pecado para entender qué es reconciliación. Y atonement, I'm just looking, they don't use that word in Spanish. Okay, no They problem. use the word reconciliation. All right, so let's call it reconciliation. All right, Romans chapter 5 verse 12. Let's understand what happened before Christ came. Vamos a entender qué pasó con Dios antes que vino Jesús. ¿Qué estaba con Dios antes de Jesús? Bible says in Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. En el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. This scripture is very profound. Esta escritura es muy profunda. Let's understand the mechanism of sin. Vamos a entender más acerca del pecado. Let's understand the procedure of sin. Vamos a ver el mecanismo, el proceso del pecado. First of all, sin began by entering into one man. Primeramente, el pecado comenzó porque entró en un hombre. And then what sin did was when it came into humanity, it brought about death. Entonces, cuando entró a la humanidad a través de un hombre, entró la muerte. And death in itself is the power that sustains sin. Y ese es el poder que sostiene el pecado. Let me explain what the Bible is saying here with an example we all can appreciate. Vamos a dar un ejemplo para entender esto. There's a disease that has plagued humanity for a while, and they have not yet found a cure for it. Hay una enfermedad que está afligiendo el mundo y todavía no ha encontrado una cura. It is the AIDS disease, the HIV disease. La enfermedad de SIDA. How does it work? ¿Cómo funciona? When it comes into a person, when a person is infected, Cuando una persona está infectada con esta SIDA, the AIDS virus injects itself into the DNA of the person. entonces esto está técnico, entra al como el DNA de la persona. DNA del Well, injects itself into the core of the person's, medical system. Entonces afecta el sistema médico del cuerpo And then begins to reproduce itself. y comienza a como Reproducirse. multiplicarse. Praise the Lord. Wow. That's what makes it very devastating, because when it came in, it now
locked itself into the basics of human biology and then reproduces itself. So it's difficult to deal with. Entonces afecta a todo el sistema porque entra en tu sistema y se multiplica. That's exactly what sin did. When sin came in, it brought about death. Death now reproduced sin. Y es así con el pecado, porque entra el pecado, entra la muerte y la muerte se está multiplicando más y So más. people are not sinning. You know, it is not what people do that makes them sinners. No es lo que la persona hace que lo hace pecador. People do things because they are already sinners. Hacen cosas malas porque son pecadores. Do you understand the difference? ¿Entienden la diferencia? That is why we make a mistake when we judge people on the basis of the different kind of sins they commit. Por eso cometemos un gran error cuando estamos juzgando a personas por los diferentes pecados que cometen. And depending on what is acceptable to the society, you know, we don't really look at some sins as, you know, big deal, because we are judging people on the basis of what they do. Entonces la tendencia es juzgar a alguien de acuerdo a las normas de la sociedad. So when we see people that don't do those things, we automatically believe that these are nice people. Y si la gente hacen cositas buenas delante de la cultura, entonces decimos son cosas que son buena gente. We assume they are decent people. Son gente decente. The truth is that people don't become sinners because they sin. People sin because they are already sinners. Pero entiendan que ellos están cometiendo pecados porque son pecadores. There is something called death that entered into humanity, and death is the factory of sin. It produces sin. Cuando entra la muerte, eso es porque está por el pecado que ya está con nosotros. You know, God warned Adam. He said, the day you eat of this fruit, you shall surely die. Dios le advirtió a Adán, el día que tú comas esta fruta vas a morir. And that death begins to affect everything. It affects your emotion, it affects the way you think, it affects your body, it brings about sickness, and so on and so forth. Y esa muerte afecta tu espíritu, tu carne, tu cuerpo, tus emociones, afecta todo de ti. Why was it that immediately after the fall, people lived like 900 years? Porque es que inmediatamente después de la caída la gente vivía 900 años. But progressively down the road, people didn't live that long anymore. Pero al pasar del tiempo comenzaron a vivir menos y menos años. Because sin was producing itself more and more and more. Porque el pecado estaba creciendo y creciendo más en And la was raza. affecting everything. Y estaba afectando todo. Praise the Lord. Alabado. Now, so when death entered into humanity, man began to sin. But here, the mystery that Romans chapter 5 is trying to show us. Entonces cuando entró el pecado, entró la muerte y la gente comenzó a morir más, vivir menos. Until you deal with the issue of death, you cannot solve the same problem. Si no Until you puedes, deal with death, you cannot solve the same problem. the sin problem. Yes. Si no resolvemos el asunto de la muerte, no podemos resolver el asunto del pecado. Paul refers to sin as a law. Porque Pablo habla del pecado como una ley, the sin. Paul the sin- refers to the sin sin. nature as a law. Porque Pablo dice que la naturaleza del pecado es una ley. And what is a law? A law is something everybody is subject to. Y la ley es algo que todo el mundo se tiene que someter. Everything that goes up comes down. That's the law of gravity. Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es la ley de gravedad. ¿Gravedad? Praise the Lord. So there was a law at work in us. It didn't matter whether you were a nice person or you wanted to be a nice person. It's something that you eventually had to yield to. Entonces hay una ley, la ley del pecado. Aunque seas una persona buena o no tan buena, de cualquier manera te tienes que someter a la ley del pecado. So that's why sometimes it's completely useless to make laws and regulations for people to keep when it is impossible for them to keep it. Entonces por eso a veces no hay ventaja en establecer leyes porque no las podemos cumplir. Praise the Lord. The Bible said that the carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither can it be. Porque la mente carnal es enemistad a las cosas espirituales. Praise the Lord. Amen. Now, but let's examine how sin entered the world. The Bible says by one man. Vamos a ver cómo es que entró el pecado. La Biblia dice a través de un hombre. Now, listen to what really happened. Sin came by one man, but death passed on to all men. El pecado entró por una persona, pero la muerte
Pasa a todos, gracias. Let's look at verse 14. Versículo 14. Or let's look at verse 13. It says, For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. How can you take somebody to court and say he's done something wrong when there is no law against what he has done? ¿Cómo puedes llevar a alguien a la corte si no hay una ley que él ha quebrantado? For instance, there is no law that says I cannot come into Living Hope Church. There's no law, United States law, that says don't go to Living Hope Church. No hay ninguna ley en los Estados Unidos que diga no pueden entrar a la iglesia de Esperanza Vida. So it will be a surprise to me if I come into this place and I get arrested by the police and they say it's because I'm here. Y si yo entro y me lleva la policía, me sorprendería porque no he rompido ninguna ley. Where there is no law, people's sins are not counted against them. Si no ha rompido una ley, entonces ¿cómo se puede contar como una infracción? And that is why the legislature of every country looks at what is happening and say, okay, we need to make a law so that we can stop this. But prior to that, that thing had been existing. Por eso es que los gobiernos, la legislativa existe para ver qué nuevas leyes tenemos que establecer. So the only time God made a law for humanity after Adam was through Moses. Entonces la única ley que Dios estableció fue a través de Moisés. So what happened between Adam and Moses? ¿Qué pasó entre Adán y Moisés entonces? Bible bears record that there was sin in the world, but nobody was held responsible for it until the law. Había pecado entre Noé y Moisés, pero no se podía, ¿cómo decir?, rendir cuenta porque no estaba escrita. Nobody could be held responsible for his sins until the law. No eran responsables por sus pecados porque no había una ley establecida. All right, so if nobody broke the law between Adam and Moses, why was it then that death reigned in people's lives even though they had not broken the law? Entonces, si no había una ley entre Adán y Moisés, ¿cómo es que se puede decir que delante de Dios habían pecado? The only guy that had a law given to him was Adam. El único que fue dado una ley era Adán. He wasn't supposed to eat of the fruit of the knowledge of good and evil. No estaba supuesto comer del árbol del conocimiento de bueno y mal. So he broke that law. Y él quebrantó esa and ley. then death had the right to come into his life. Entonces por eso entró la muerte en su vida. Because the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. Okay, so but from Adam to Moses, no other person had the same law. So why is it then that death still reigned on people even though they had not sinned? Entonces, si no había una ley entre Adán y Moisés, ¿por qué es que todavía había muerte? Praise the Lord. Are you following the argument that Paul is trying to ¿Por make? qué hay muerte si no había ley? Adam sinned, so he deserved to have death reign in his life. Adán fue el que pecó. Él sí merecía la muerte. But what about the sons of Adam? Why was it that death also reigned in their life even though they had not broken the law? Entonces, pero la descendencia de Adán hasta Moisés, sí, también el pecado existía en ellos. ¿Por qué? Why did they deserve death? Yes, why did they? Why was it not deserved? Why was it that death reigned in their life? ¿Por qué reinaba la muerte en la vida de estas personas? Because the sign that death was reigning over all humanity was that all humanity was sinning. Entonces, la razón que existía la muerte era porque todavía todos estábamos You pecando. cannot sin unless death has power over you. You cannot reign. You cannot sin. No puedes pecar si el pecado no está reinando en ti. What makes you sin is because you're dead in sin. Y lo que te hace pecar es que estás muerto en Cristo. So Paul was trying to show us a revelation in Romans chapter 5. Entonces Pablo nos está tratando de dar una revelación en capítulo 5 de Romanos. There were actually two men that God created. Que habían dos hombres que Dios había creado. The first was Adam. El primero fue Adán. And the Bible refers to him as the first Adam. El primer Adán. Then the second was Jesus Christ. Y el segundo Adán es Jesucristo. And the Bible refers to him as the last Adam, not the second Adam.
Y él no es el segundo Adán, sino el último Adán. Because after him there would be nobody created like him. Porque después de él ya no iba a haber nadie más como él. Because he was born without any form of human intervention. Porque él fue el único que nació sin intervención humana. For instance, if you look at the book of Luke and the genealogy that of Jesus Christ, it ended with Adam, the son of God. Si uno ve la genealogía en Lucas termina con Adán. So the plan of God was that Adam had his children and they were all sinners simply because Adam sinned. Entonces toda la descendencia de Adán eran pecadores porque eran descendientes de él. I don't even know who Adam is. Yo ni sé quién fue Adán. But when Adam sinned, because I wasn't yet born, God saw that I was in Adam. So he counted me guilty of the sins of Adam. And that is why death has the power it has over my life. Yo no conozco a Adán, pero soy descendiente de Adán y por eso es que el pecado mora en mí. Now, somebody said, is God righteous in doing that? That is the righteousness of God. Algunos se preguntan, pero Dios está justificado en hacer eso, pero esa es la justicia de So Dios. if in God's righteousness he could allow death to reign upon everybody that was born after Adam simply because of what Adam did, Pues entonces si Dios puede dejar que el pecado reine y la muerte reine en todas las personas, God had to raise a last Adam. por eso que Dios tuvo obligado a levantar al último Adán, So that he can have his own children, para que pueda tener sus propios hijos, so that whatever happens to him will happen to his children. para que lo que ocurra sea en todos los hijos. Just like whatever happened to Adam happened to his children. Para que así las consecuencias del pecado de Adán fue para toda su descendencia. Ahora las consecuencias del último Adán va a ser para toda su descendencia. So when Christ died on the cross, God saw all the children that will be born of him years after and counted it that they all died. Just like he counted it that we all sinned in Adam. Okay, so when Jesus died on the cross. Entonces cuando Jesús murió en la cruz, entonces toda su descendencia recibió ese beneficio de la muerte de Jesús. What was the essence of the death of ¿Y Jesus? qué es la esencia de la muerte de Jesús? On our behalf, he put an end to the Adamic race. Que por nosotros Él terminó la descendencia adámica de So when Adán. Jesus died on the cross, God believed that all humanity had died. So say that again. When Jesus died on the Cuando cross, Jesús murió en la cruz, God counted it that all of humanity had died. entonces eso cuenta que toda la descendencia adámica humana también murió. So when he rose from the dead, Entonces cuando Jesús se resucitó de la a muerte, new humanity was born. una nueva humanidad fue A set of people that Amen. shared exactly the nature of Christ. esta gente están compartiendo una naturaleza divina de Jesús. So as we all shared exactly the nature of Adam, we that are now in Christ share exactly the nature of Christ. Entonces, antes de Cristo, en Adán teníamos una naturaleza carnal, pero ahora en Jesús tenemos una naturaleza espiritual. You don't divina. overcome sin because you try and work hard. You overcome sin because you know from the start that when Christ was raised from the dead, that you were in him when he was raised from the Entonces dead. no podemos adquirir la justicia por nuestras propias obras, sino la recibimos de parte de Cristo, lo que es la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, a new creation. En 2 de Corintios 5:7, si estamos en Cristo, somos una nueva creación. So when we come to Christ, we have to understand that everything that Christ is, that's what we are. Tenemos que entender cuando estamos en Cristo todo lo que Él es, ahora nosotros también somos. Just like everything that Adam was, that's what we became when we were born. Entonces todo lo que era Adán, cuando nosotros nacimos éramos como Adán. It has nothing to do with what we did. It has something to do with what Adam did and what Christ did. No tiene nada que ver con nosotros, sino es lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. There is no human being, for instance, that you give birth to and don't teach him the ways that are right, that can grow upright. No hay ninguna forma cuando un ser humano nace que uno le puede enseñar a él cómo ser bueno.
the tendency is always to do something wrong La tendencia es siempre hacer lo malo, because of the nature that is in us. dado a la naturaleza que tenemos. But that nature died at the cross when Jesus went there. Pero esa naturaleza murió en la cruz con Cristo. And when we became born again, Y cuando nacimos de nuevo, we became the children of Christ. somos los hijos de Cristo. Our natural descent or ancestry is being done away with. La naturaleza humana en nosotros ahora ya se deshace. John chapter 1 verse 12 says, whose descent, as many as received him, gave power to become the children of God, whose descent is no longer of man, but of God. En Juan 1:12, todos los que recibieron a Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos los descendientes de Jesús. You know, some days ago, the enemy, not some days ago, I mean a long time, you know, and he tries it all the time. The enemy tried to remind me of all I used to be. Hace un tiempo atrás el enemigo trata de recordarme todo lo que yo era antes. And I said, I really don't remember the man you're talking about. Y yo le dije al enemigo, yo no me recuerdo ese hombre de que usted está describiendo. I don't know him no more. Ya no lo conozco más. He died. Él murió. Amen. And I don't know him again. No lo conozco más. Satan said, no, but it happened a few years ago, a few months ago, a few days ago. I said, that man is dead. I don't care what you say about him. Y Satanás me está recordando de lo que yo era antes. Le dije, yo no quiero saber, ya yo no soy ese hombre. The Olvídate. man that I know of, the person that I am, is the person that loves righteousness and hates wickedness. La persona que soy yo ahora es la persona que ama la justicia de Dios. It is the person that God has raised far above principalities and is seated at the right hand of God. Yo soy el hombre ahora que Dios ha levantado y me tiene sentado en las potestades en los cielos. I say, Satan, the man that I know is the man that can do all things through Christ that El strengthens hombre him. que soy yo ahora es el hombre que sabe que puede hacer todas cosas en Cristo. The more, you see, we look at Abraham. Abraham believed something that he couldn't see, and then God loved him for it. God is calling the Christians to believe something that they cannot see. Abraham no podía ver excepto en lo espiritual, y nosotros también tenemos que ver las cosas con ojos espirituales. There is nothing about Christ that isn't true about you now. No hay nada en Cristo que no sea la verdad de ti también. Praise the Lord. Amen. Everything about him is true about you. Todo lo que es cierto de Cristo es cierto de ti también. Because God created a new man. The Bible says a new man. Put off the old man and put on the new man. Porque Jesús creó un hombre nuevo. El hombre viejo ya no existe. You're not good because of how you were brought up or what you used to be. You are good because you're in Christ. Look, I'm a good man. Tú eres bueno, pero no por dónde naciste o con quién naciste o lo que hiciste. Tú eres bueno porque estás en Cristo. I am a holy man. Yo soy un hombre santo. I'm a righteous man. Soy un hombre justo. I know people that pray and say, God, you know we are sinners. I'm not a sinner. Y puedes decirle, Señor, yo no soy pecador. Do you understand the difference? I'm not a sinner. Ya no soy pecador. That does not mean that I do not sin, but I'm not a sinner. Eso no significa que tengo una vida perfecta, pero ya no You soy know, the only time pecador that I delante de sin, Dios. the only time that I sin is when I fail to believe God that I have been delivered from this lifestyle. Tú sabes cuando estás pecando, cuando no crees que Dios te ha libertado de este pecado. Galatians says, if I rebuild the things that I destroyed, then I make myself a sinner. Si tú rebuke, If I Rechaza. rebuild yeah. what I rebuild. Oh, si I'm sorry, say it again. Rebuild. Okay, si tú reestables, si tú edificas de nuevo las cosas espirituales, if you rebuild, then What I destroyed, si tú edificas de nuevo las cosas que ya destruiste, then I prove that I am a sinner. entonces ahí está evidencia que todavía You eres know what Paul pecador. is saying? That life was destroyed in Christ. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que creer que esas cosas fueron destruidas en Cristo. And if I believe that life was destroyed, then I stay away from Y unrighteousness. si tú crees que fue destruida, entonces no estás en Not that I am making an effort to stay away from righteousness. I am saying this is what God says I am. Therefore, this is what I am. I am not going to be involved in this lifestyle because God says I am not that person anymore. Entonces no es cuestión de esforzarte, es cuestión de declarar, ya no soy parte de eso. So there are only two men that were ever born on this earth. Solamente había dos hombres nacidos en esta tierra, Adam and his children. Adán y sus hijos, Jesus and his children. Jesús y sus Let's read hijos. Isaiah 55
55 in closing, 53 in closing. Para Let's go back to cerrar, that scripture. vamos a regresar Isaías 55, 55. 53, Sí, 53. Isaías 53. Okay. Isaiah 53. Yeah. Mhm. What verse? Just hold on. I'm trying to find that. Can we start to read from verse 8? De 8 en adelante. Yeah. Read from the Spanish. Just verse 8. Yeah, no, keep going down. Okay. Por cárcel y por Yeah, just verse 8 we do. Okay. Verse 8 okay. we do. 53:8. Yes. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Now, did you ever wonder? The Bible says in verse 8, he was taken from prison, from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Did you ever ask yourself why Jesus never married? ¿Te preguntas alguna vez por qué es que Cristo nunca se casó? Why he never had children, physical children? Porque nunca tuvo hijos. Did you also ask yourself why he never baptized people in water? ¿Por qué fue que él nunca bautizó personas en They agua? all were significant. Todos eran significantes para Where he él. didn't baptize anybody in water because he would baptize with the Holy Spirit. No lo bautizó en agua porque lo iba a bautizar en el Espíritu. Now, he didn't have any children in this world because he was to have children, spiritual children, children that would be born after his nature. Él no tuvo hijos porque sabía que iba a tener muchos hijos espirituales. He wasn't coming to raise children after the Adamic failure. He was coming to raise a new set of children. Él no vino para tener hijos en el sentido adámico, sino para tener hijos espirituales. So let's now end with what happened to Abraham and describe what happened between Jesus and Adam. Abraham had two sons. Okay. Abraham had two sons. Abraham tuvo dos hijos. The first one was born the natural way, El primero nació la forma natural, which was Ishmael. que fue Ismael, But the second one was born because of a promise. pero el segundo nació por una promesa. So the children of Adam were born naturally. Por eso algunos nacieron naturalmente, The children of Christ will be born by the promise. pero los hijos de Jesús nacieron por la promesa. So when you believe the promise of God, Cuando crees en la promesa de you are Dios, born again. naces de nuevo. Praise the Lord. Alabado And sea when you're Dios. born again, you have all the attributes of Christ. Y cuando naces de nuevo, tiene todos los atributos de If you're Jesús. looking for a sinner, then you're looking in the wrong direction if you're looking at me. Si tú estás buscando un pecador, no me miren a mí. I don't care what you know about me. No importa lo que tú sepas que de mí. I don't care what the past is. No me importa el pasado. I don't even care what yesterday No is. me importa hasta el ayer. Not even 2 minutes before I started preaching. Ni 2 minutos antes de que comencé a I predicar. am not a sinner, and I want to let it sink into your head. Don't look for a sinner when you look at me, No, yo no soy pecador. No me miren a mí como pecador. because I am born with the nature of Jesus Christ. Porque ahora tengo la naturaleza divina I de don't Jesús. have the nature of sin. Let me explain Ya that no very well. tengo la naturaleza del pecado. Physically, I had the nature of sin, Físicamente sí tengo, but I don't live by that physical birth anymore. I live by faith. pero ya no vivo en lo físico, vivo por fe. So Paul says that, it is not I that lives, but Christ that lives in me. And the life that I live in this body, I live by faith. I live like it is Christ living. Entonces en mi cuerpo yo vivo como con toda mi fe en Cristo. That is the only power that overcomes sin. Ese es el único poder que puede sobrellevar el pecado. You cannot overcome sin until you know that you have already overcome it when Christ rose from the dead, and you are exactly like Jesus. La única forma de tener victoria es reconocer que tienes la victoria a través de Cristo que resucitó de la Amen. I would muerte. like to stop here because of our time. Praise the Lord. Okay. Amen. So like I said, I'd like to end this thing on Saturday, so I'll take time tomorrow, God willing, and Saturday to emphasize these things. Righteousness, salvation, holiness, victory, all of it is by faith. Entonces va a terminar la serie el sábado, justificación, la fe, todo lo que... ok,
It is to believe who you already are. Cree que tú eres lo que dice Dios de ti ahora. I am not fighting, I'm not struggling to live to be a holy person. I am holy already. No estamos luchando para ser santos, ya somos establecidos. I am righteous como santos. already. Ya soy justificado. I am sanctified already. Ya estoy santificado. The fight now is the fight of faith. Do you believe that? La pelea realmente es una de las. Or do you believe the fact that you have fallen into this sin so many times that you've lost hope? O quizás porque has tenido el mismo pecado tantas veces ya has perdido la esperanza. Which one are you going to believe? What God said about you or what you have been living all your life? Which one will you ¿Qué believe? vas a creer? ¿Lo que dice Dios de ti en su promesa o lo que ha sido tu experiencia? You know, when God began to show me this, because like I said to some of you, I struggled so much with sin. Porque yo estoy compartiendo con ustedes porque yo luché tanto It was contra a el pecado. serious struggle. It was a terrible Era una one. lucha terrible. I would do everything that I was told to do. I would fast, I would pray, I would do this. And the more I did that, the more sin had power over me. Yo ayunaba, oraba, todo lo que me decían y no tenía victoria sobre el pecado. And God said, go to my word, let me show you Y Dios me dijo, deja that que yo this te is the lleve victory a that mi overcomes the palabra world, y te voy a enseñar cómo tener la even victoria faith. a través de la fe. Then I started seeing these things. Y comencé a ver I estas cosas. started confessing them. Y comencé a confesar I began to look like a hypocrite. y me sentía como un hipócrita. Not only before men, No delante de Dios, but before del hombre, God, pero más delante de Dios. before my own self, that is Y in my delante own de mind, mí. I looked like a Me hypocrite. sentía como un hipócrita. The Lord said there's no way to come out of this until you stay with the word. Y el Dios me dijo, no hay forma de salir de esto si no permaneces en la palabra. So I would sin, Yo pecaba, I would stand up, me I levantaba said, God, I'm sorry. y decía, perdóname, For the 200th time, I'm sorry. por las 200 veces, For the 500th time, I'm sorry. 500 estoy confesando. But lo this is mismo, not who I am. Pero este no es quien yo soy. Amen. I began to stand on the word of God. Y me comparé You en know, las palabras. sometimes they say you need deliverance. A veces dice que uno necesita ser liberado. And with all due respect, I believe in Y deliverance. yo creo en la liberación es importante. I went for deliverance more than 200 times. Y fui para liberación más de 200 veces. And a brother said something to me one Y day. un hermano me dijo una He vez, said something you've prayed about, you've been delivered on for 200 times. It hasn't been solved yet. y me dijo, pero 200 veces te hemos liberado. ¿Y cómo es esto? Then I slept one day Y dormí and the Lord showed me a vision y el Señor me dio una visión. and serpents were all around me. Y las serpientes estaban alrededor de mí en la visión. So many serpents around me. Tantas alrededor. And then I looked up to heaven and heaven opened Y miré y vi el cielo que se and a abrió. man dropped a sword into my hand. Y un hombre me dio una Espada. espada. It wasn't a small sword, the type we see fencing sword. It's not fencing No era sword. una espada It was a chiquita. big one. Large sword, you know. Grande. Oh, and when I grabbed it, I saw a snake passing by. Y cuando la cogí vi una culebra. I cut off the neck, the head, Y le corté la cabeza. and I woke up. Y me desperté. And the Lord said the deliverance is in what you believe. Y el Señor me dijo, la liberación está en lo que crees. You can keep coming out for altar calls and be prayed for another 20 times. Tú puedes venir al frente a recibir oración, Unless you believe my word, my arm is not revealed to you. pero si no crees en la palabra, sí, So I stood on the word. I stood on the word. I me stood on the paro word en la palabra. until I woke up one morning, Y un día me desperté, many years later, años después, and this thing was gone. y esto se fue. Just like that. Ese pecado que tenía se fue. It wasn't when I was fasting. No era cuando estaba ayunando, This thing was gone. se desapareció. Because it is the same thing that happened to Abraham. Porque es lo mismo que le pasó a Abraham. And God said it was not for his sake alone. No era solo para Abraham, For us to, if we era para believe nosotros. what lo que God wants us to creemos. believe. What does he want us to believe? ¿Qué quiere que creamos? Jesus was delivered so that we would die to the Adamic nature. Que Jesús fue resucitado para nosotros morir a He la was raised so naturaleza de that we would be Adán. new people. Resucitado para ser nueva gente. This is the last statement I'll make and I'll Esto es stop. lo último y termino. I am alive unto everything that is godly. Estoy vivo a todas las cosas de Dios. I am alive to goodness. I'm alive to faithfulness. I'm alive to self-discipline. Those things you see in Galatians chapter 5 verse 22. I'm alive. I can do all of them. Estoy vivo ya se me olvidó las cosas, a los frutos del Espíritu Santo, lo bueno, la bondad, todas estas cosas de los frutos que se menciona en Gálatas, todas las cosas buenas, Él está vivo a esas Because cosas. God said that's who I am. Porque la Biblia dice, ese es quien yo soy. I rather believe God than believe my situations.
creo más en Dios que en mis situaciones. Praise the Lord. A la Amén. Amen. Gloria a Dios. All right, why don't we just stand up right where you are? Gloria a Let's Dios.